Ezenda ije mono na nketata na ino na be Right Honorable Nwafor Orizu. Anyị bịala ime nchọpụta gbasalụ ife melu o ji wee so na ndị Nnewi ji eme ọnụ tata. Ife amelu o ji wee dị ebube. Ebe anyị nọ tata bụ na be Nwafor Orizu, like I initially said, and ebe anyị nọ right now I'm at Araba 3. Ebe a so n'ebe a wee ebe ọ nọ wee de a lot of poems ọ delụ. Ọzọ dị ka ibe ukwa na ebe a wee ba nọ wee kpa nkata ka esi wee nye aka wee dinata Ojukwu mgbe ọ nọ exile. Afọ m ọnwa na-ejili ọra Nwafor Orizu. Enwe onye English name maka nna m ekwetara onye English name, so I has English name. Enwe m afọ ọzọ, enwe second name. Afọ m ọnwa Nwafor Orizu. Afọ ụtụtụ nwere ife lu onye. My father, Right Honorable Dr. Akwaeke Abyssinia Nwafor Orizu, is not a name one can just describe in a sentence. I believe I am born Nkowa in a sentence. Reason, we know well a lot of many sides. Nkendi Maduma, Nkendi Madamaro. Mana Nkendi Maduma, normal side, political side of his life. That he rose from house of, from all the legislative segment of their time up to being the Senate President, the first of Nigerian Federal Republic. That's the aspect of Nkendi Madumas. But before Nkendi Madumalia, especially our own generation, if I got an album and I must say that one of the greatest person Nigeria produced was my father. But the problem, it was not properly documented. Emananti na ndebe anyị bụ na mmadụ ada ekwuru onwe. Ndị niile kwesịrị ikwuri enu ekwuri ya. E wee distort Nigerian history, especially when it concerns him. Mana asị na history ahụ efu eziokwu ahụ eme mficha. In course of time and life, the mmadụ emecha mara o bidola as an educationist. Ọ kụziri nkụzi. He was a teacher before he ventured into education abroad in America. Ọ nwere admission na Shimota College, Ujomure, until Zeke inspired him with other 8 Argonauts. I struggled for 3 good years to raise money. Then, we learned the value of education, especially in the side eye. What did it possible? No, first Nigeria, General Aguiyi America, the first. Bombilika Hanjajije. Nyawo is in Nigeria as a student that studied in America. He inspired a lot of people, education-wise. A lot. In his before Oro secondary school, and Nnewi, we were in a scholarship scheme. ACAE, American Council on African Education. Beneficiaries are bound. Those that were majorly successful in their careers, plenty of them. And they were alone. Kanu, Orizu, Egwonu, Oga Nwoke Njaka,
and a host of others benefited from his educational program. Outside Nnewi and our environment, a lot of others benefited massively, including Bob Safunga, former Minister of Education. To prove that because he believed that is his motto, to educate the mind is to liberate it. And because of it, he struggled so much in a society that does not even understand him. In a climb that abhors and very apprehensive of innovations. But there is no way he will stop. Because whenever he starts out a mission, he accomplishes it. When he wanted to establish a secondary school, it was the talk of war. Very difficult. Because then what was prevailing was missionary schools. Every schools that were existing then were all owned by the missionaries, either Catholic or Anglican. He went through a series of problems that metamorphosed into what we call God's village today. These whole lands he got here was originally meant to be a university. That was the essence of coming up here. Now, he succeeded in building the secondary school. Typical of him, he started with what he called American horizontal education, mixed school. It was strange there. Like I told you, my father is an initiator, an innovator, and an indomitable executor. The missionaries fought him, discredited his school, gave him all manner of names, castigated him, used every means to make sure that that school did not stand. Unfortunately, as I said earlier, he's an indomitable executor. He glided over all hurdles, all impediments, and established Nigerian secondary school. It was the first mixed school, boys and girls of that time. Countless of students went to that school on scholarship. Countless. And nobody has ever said it the way it is. The place we call Nnewi High School today, he donated almost the highest to build that same school. It has not been noticed. I'm talking about his educational line, which was his calling. But he single-handedly built that school at that. He single-handedly built that school with all the difficulties Nina and Oluchaya Ogako Siwega knew a point whereby he gave it back to government. He was the first principal of his school before he ventured into full-time politics. Abiaron can cover history of my father. The area I'm interested more with the area of his impact. If you have Homer Banyana society, and the manonas no na won't do manuno for Epuilo. All my father was our Union Bank in Nnewi. The mother married.
onye onye isi encourage ndị dị ka nsedo ha na ọ bụrụ gịnị ka ya tagide afọ wee grow in business they ya na loan ọ bụrụ a businessman but he brought Union Bank that why his account is 001 the first account Union Bank men and they ọwụ na ọkakịta ka onye ọzọ merie ọ ya da edu debe niile na-ekwu ogologo mana o merie onye nwetara obodo school zụọ ndị mmadụ na scholarship na the same school a lot of people were ife ha today in business line or man when it's not even upper line of his calling and endeavor because most of them when the richest men when help you chukwu ha no nan onye melkwa ha no nan ndị nwere ezigbo ego before ndị obelezi ekene ji chukwu ha ezu chukwu ha ndị anyị na-ewepụtarazi ndị nya so if na achọ ka nkụwa jisi mkpuo maka my father if I aspect nke nchọrọ ikwu personal life ya dị n'autobiography ya ndị chọkwara ịmanụ ya agụ mana ịma na nsogbu anyị nwezi na society nke anyị kịta na onwezi onye na-agụ akwụkwọ azụ na-echi ijide onye Afrịka chi izo na ahụ ife gụje etinye n'ime pages of the books maka ọ ya agụ ifu na ebe ahụ idere ebe ahụ izo forever maka ọ ya eje ebe ahụ so esizi ndebe anyị ji egụọ akwụkwọ ka ha wee chọpụta ife na-eme maka onwe ya ekwego so nne ka ha godo n'ụka I would describe that mma akọwa nke ahụ in two ways o nwere onye ya sị na obi ya dị ya mma na ebe ịbatana gbaa afa eneghe anya ugbo na ekene so all a privilege ka ọ wụrụ mma na mgbe a massive privilege. It is not my design, but I thank God that it is so. The other way, one or a greater and bigger challenge in life. Makanamaha yomari vayota. Ola susunde newe nasu. Ndi Igbo nasu ya. Ona afia ndi Igbo inwe hero. Happen ka anyị na-ekwu n'ọnụ ọ na-afịa ndị Igbo ahụ inwe hero ebe ọ na-efu onye Igbo na-eti mkpu na mmadụ hero mana o nwere ife o ji onye achọ ịchụta ọ na ọkọ were onye ahụ wee chụta political appointment ọ were onye achọ election dị onye ọ na-ejizi Ojukwu eje anyị chọzie ka onwe win election na Igbo na be anyị o cheta na Ojukwu warlord maka gịnị na ụmụ ikorobịa niile ndebe anyị niile na-ekwuzi okwu Biafra so ikwute Ojukwu that represents Biafra ịma ihe enwe votu ha mana ọkwa ofe Ojukwu anata azụ election win ha election na ndị Igbo wee nacha wee hapụ ka efefe a na-akpọ the contrast of the way so anyị nwụ ụmụ ndị dị etu a na find ya ọ na-atọ ndebe anyị ụtọ na-ebata n'ọfịs ukwu mmadụ nyebe anyị ihe ọya favor okwewu nkwo chewara ịpụ ha n'ọgbọ ndị ọzọ na fon makwa onye si na be bụkịta na onye dị etu o so na ha echecha ibe mmadụ ya ha biko onye anyị sịrị na ewu nwa ụdị ndị tinyere anyị na ụzọ ife na abụ mana ka Chineke si ka ụwa ka m si aghọta ụwa ya ebe o meriri ka edori ndụ ahụsie ya ike iwere nke ha dibezie mana ife ndị Yoruba na ndị obodo ndị ọzọ na ndị Hausa ji agafe bụ na ha nwere ife a na-akpọ na mmadụ uhiro ha mmadụ iwu ihiro emi na ọnọ nya kacha mmadụ ja mara ife mmadụ iwu ihiro emi na ọnọ nwere na mmadụ aha kacha mmadụ n'ife niile isi aja nọ ngụ nwa the best surgeon or best footballer or best orator or the richest man or this. You cannot be the richest man and be the best medicine. You can't be the best doctor at the same time, you're the best driver.
so mmadụ ichi mmadụ ma mmadụ ịnọ n'isi emi nọ n'ọnya kacha ndị ọzọ mara ibe mana onye Igbo na-eche sọsọ ife onye Igbo ada achọ fọlt ichefu na ikpochacha mmadụ ekpochakwago ihe oche sọsọ ị na-afụ fọlt onye mere ife ịma na ihe emenwu kama ihe etobe ịchọrọ sọsọ ife nke omere adọghọ mma ịchọcha nke omere adọghọ mma ịchọkwa ka irigotekwa ndị ọzọ ekwukwa ka achọkwa nke adọghọ mma na ndụ ya wee ife ahụ wee cheta wee tụfie ndị Igbo debe n'ala afọ ya ka anyị na-ata so anyị na-enwe two phase of life being children of people of the caliber of my father, especially Nami. Yes, Ivan Anju Kufenkukumbu Akpụkpọ nna m yiri buru ibu hinne ime ka akpụkpọ ahụ banye n'okwu ndị mmadụ banye ọfụma fidie fela arụ ife niile awolowo merụ onye ahụ metara ndị Yoruba ha ncha gbakwara aka collectively we protect her, not only Awolowo family but whatever he stood for them. Ije n'ugwu Hausa is something, ije in other parts of Nigeria is something, and anabai so if I wish in that ka ada ka ewe nwa ha ka ewe si no na emenwe ife no mere ofu onye aye odi ndedo ka my father that dey in no obodo ife ona ha mere no obodo na wo ha meche obodo ni na gbaka aka wee chọ ka eme ife ha mere gari edabo ide emeri ụmụ ndị anwa ị na-emeri ya own future, ị na-emeri ya own legacy, ị na-emeri ya own heritage. Makọrọ na ụbọchị anyị chọrọ ịtụ ọnụ, anyị were nọọsụ ntụ ọnụ, anyị were ibe tụtụ ọnụ, anyị were epi ojukwu tụọ ọnụ, anyị were ndị na-emere ndị ụcha prọfesọ na be anyị wee tụọ ọnụ, wee tụrụ ndị mba ọnụ. Onwe onye ma ahụ prọfesọ ma ọ gbagara ego na-enye ndị ọzọ nri, mana ife o mere ya afọ anyị nwanwu na-ewu na-apụta. So nke nna m anyị dị iche. Ọhụ mbọsị ọ dụrụ anyị convenient anyị gosi ife niile na-ewu ji biri ego ya, mara sị ka e protect legacy onye ọ na-anapụ obe. Anyị agwa ya agụ nne anyị agụ Evans mere na-eme kidnapping. Ndị a na-agụ ndị metara ife dị mma etu aka ọdụ. So anyị na-agba mbọ dịka ụmụ ya onye ka anyị ji wee debe archive ya, make sure na ife niile ahụ ife onwe oyizu gasị na ife omegasị na ife niile ka edebe ka ewere ewe nne ahụ mbọsị mmadụ checha bata of chetagoro fugoro history ndụ ya. Anyị ka ya rịa aka m ya rịa ọ ka na-abịa. Chineke nye aka we improve massively there as we are planning. Then anyị na-enyekwa aka na Nwafor Orizu College of Education n'agbanyeghị na gọọmenti nwe na-eme n'afọ ife niile na-ewufe anyị emekwa ka ebe ahụ wee na-aga anyị na-eme dịka famili ụka anyị eme mana na ka otu nsi ukwu na mbụ ọ bụrụ ọrụ ofu onye maka na ife eji eme na-eri nne ọrụ gọọmenti ọrụ obodo mbọsị onye fele eze ka eze ya rie maka na ya bịa efu onye be anyị mere ọfụma e mara ndị mmadụ anụba ha ụka efu ikwu kịta nwere ife o chetara ịma ndị mmadụ amaghị na ofu ife totalist ekwu ememere n'ụwa ozugbo level apart from na ọ batara ezigbo ego n'isi onwe from his profession architecture batara ezigbo ego mana ife bupụtara na limelight ahụ building ọ na-eso ọhụ na osere ọhụ bridge osere ọnụ vice president of Nigeria on single-handedly mere Nkweme vice president na-adị na rekọd na nkwunye taa onye ma na ọha eziokwu na bịa gbagha ka igwe ka o si mee mmakpọ ndị ọzọ afa mana ife na-ekwu onye agha unsung hero so ọ ife dị na nke ahụ and since ahụ o ji mechaa ruo taa he never won a single election
to his glorious exit. Manager na Anambra, Governor Soludo na-agụsị ndị mere na ndị ejibiri na Anambra ọrụ akpọ nna m afa. Obiọnọ gosicha ife niile ejiri agụọ ma tọrọ akanyere nke nya anyị agụ afa nna m. Nwe jụọ agụba jiri adụ nkọ ka nwa Mgbeke ji maa ya bụ ife nso nọ na-atọ anyị ụtọ asị ọ na-asụ n'ọgụ onye si efibe otu onye si wee fibebe ka ọ ya dọrọ ya imecha onye ọbụla na-aspire onye ọ na-ene anya ka ọ ligo both politically and otherwise otu isi tiritikwa ndị ọzọ dịgobara ligo ka ya mbọsị nke rigotakwa ezigbo ụta mbọsị dị ndụ a na-eti mkpu na nke ọ gafekwa echefu ụfọdụ na-ejizi aka ha echeta onwe ha ka ha dị ndụ maka ha maka ya dị ha na ọhụụ na ha na ka obe m oge enigma onye gbara mmadụ karị ụtaka mesipụtara in fairness na-ewu eme n'ife ọ na nka bụ na roundabout na-ewu emebụghịrị onye ọzọ ahịzi Ikechukwu Obiora when he was the chairman of the local government onye approve aka kpọọ nna m na roundabout dịka ije ụwa anụkwarị ọkụ agbakwara ya mgba ndị na-ewu ụfọdụ aṅụ oyi na ahịa eme anachakwa ka ọ bụ gbaka ya mgbe Chineke nọ n'eluigwe weta na ọhịa. So in fairness to Nnewi, they have honored my father irrespective of everything. I'm grateful for that. Ọ kwa eziokwu bụ ife kwuru ife mere Nnewi ji zụọkwa n'afịa n'ike ahụ sọsọ n'afịa ka ndị be anyị na-azụ nọọ na ndị zụrụ afịa batara ego karịrị ndị na-eme ife ọzọ. Ọ dịzie ka Nnewi anyị kwetazie nwere ụsọsọ ịzụ afịa na-amazi anyị na the whole Nigeria onweghị a single town nwere the youngest set of sound na Nigeria ka Nnewi taa. Go and check your records, including on the channel large of it, Booz on where Nnewi the youngest set of sound. Afamosi Igwe Osa na ahone. Chukwu Ikwu Azomo Osa na ahone. Chikosolo Chukwu San na ahone. Echezona Etiaba San na ahone. Emeka Etiaba San na ahone. Chijoke Okoli San na ahone. Elder brother San na ahone. Okoli Lutanna Sam na ahone. Then in the age bracket Hanchani name was San at the age of between 52 years and downwards. Umota ni yagia na Nigeria ta more concentration of that. So how to have nafia? Atuta have na pass. Or how to have na tire. So now we are diversify go. And just also if you mara ye go ne. The longest serving traditional ruler in the world. Oh, Nnewi. Atuta have nafia. A whole industrialism koji mata. Oh, Natachi. Hanchabe kodo na Nnewi. Anyị na-agụzi akwụkwọ were na Excel. So ọrụ na ife ahụ nne m mere as a legacy ịfọ na agụbara akwụkwọ ọba ife na ọ metaba na ezigbo mkpụrụ. Ife ejizi mara anyị ahụ sọsọ si na anyị kpatara ego n'afịa na ife na that narrative nwunye ebidola change be Nnewi so n'ibe anyị gabazie ebe ndị ọzọ na-agaba ya ha aga
and I guess in a way the spectacular, the what nothing. Every aspect of human endeavor. In finances, in banks, everywhere. I will go EDs, the major senior banks, in financial institutions, all over the world. So now we are at a good level. This is also business, trading, well, Amazon. I look at the buy a Tijaka no be a Simba, and they will measure of man. So all to accord.